So in the last class, we were discussing about tsunami. We have discussed up to the slide number 10, I remember. Now come to slide number 11. Slide number 10, I have told that the velocity of the tsunami will be dependent on the depth of water. Now see slide 11. Next slide. See the next slide. So the next slide will be telling you about the depth of ocean and which is the deepest ocean out of all the oceans, which is the one having the highest depth. Anybody knows? Which is the ocean having the highest depth? Yes, somebody has written it. Who is it? Vishnupriya. Pacific Ocean. You are right, Vishnupriya, Pacific Ocean. I think you must be remembering that the highest mountain peak is in Pacific Ocean. ഏറ്റവും depth ഉള്ള mountain peak, it is in Pacific Ocean. That's how much is the height of Everest? Everest is less than 9 kilometers, around 8.9 kilometers. And in Pacific Ocean, we have got a mountain which is more than 12 kilometers. But it is very deep in the sea, so we cannot see it. And the highest depth of Pacific Ocean is more than 18 kilometers. That means the highest depth of Pacific Ocean is almost twice the height of Himalaya, Everest in Himalaya. Everest is the peak, highest peak in Himalaya. So that is what the context is. So ocean, Pacific Ocean, the depth will be very high. And the velocity of, see that diagram which is shown there, it also says that the Pacific Ocean, the average depth is 18,000 feet. Average depth means around 5.5 to 6 kilometers. Average depth. And the peak depth, the highest depth is, which is called the nadir, that is around 18 plus kilometers. So the speed of waves in Pacific Ocean will be very high, but almost invisible because the wavelength is very high, so we cannot see that such a wave is going. For example, in a length of say 5 kilometers, there is a height difference of 5 or 10 meters. Nobody can identify it. This I already told. That is why most of the big tsunamis cannot be identified in the sea. They can be identified only when it reaches the site. In this slide, the diagram is showing, which is that of Cascadia 1700 tsunami. It occurred in 1700 in the Pacific Ocean. And the speed of that tsunami was more than 500 miles per hour. 500 miles per hour means around 1 miles per hour is 1.6 kilometer per hour. So around 800 kilometer per hour. Just imagine, 800 kilometer per hour is the speed of a jet plane. Jet planes normally fly at 800 to 1000 kilometer per hour. So that will be the speed of a tsunami. You will not know it, but it will be. See the next slide. Can't see the next slide. I think I'll take on my laptop the next slide. Okay, just wait. Okay, the next slide will show you, whenever it is possible, she will show you the slide. The next slide shows the pictorial view of two of the tsunamis which happened in Japan. One is a 90 feet high tsunami which happened in 2011. 90 feet means around, see, the height of a 9-storied building or 8-storied building. That's a common thing in Japan.
and it inundated up to 2.5 miles. That means roughly 4 kilometers the water came into the land. Inundation means what? INUNDATIO. Inundation means submersion in water. വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങിപ്പോകുന്നതിനാണ് inundation എന്ന് പറയുക. Inundation means submerged in water. You see that diagram? It shows the, yeah, it is coming up. You can see that. So that is one example of a recent, yes, this one. This diagram which you see here. You can see on the screen. 90 feet high tsunami, which is coming onto the right side, shows the beach, how it is coming onto the beach. See the next slide. The next slide is also that of, you can see on this slide. Next slide is village Minamisan Riku, which is also in Japan. Around 60% of its people are found missing over the years. അവിടുത്തെ മൊത്തം ജനസംഖ്യയിൽ it's a village area. You know, in Japan there are village area. They are very disconnected from the cities. നമ്മളെ പോലെയല്ല Japanese villages. Japanese villages, they are self-sufficient many times. അതുകൊണ്ട് സിറ്റിയിലുള്ളവരുമായിട്ട് അത്ര interaction ഇല്ല. Many of the Japanese villages are like that. So one Japanese village, Minamisan Riku, it was found that 60% of the people are missing. How? By tsunami. When a big tsunami comes, some people will be taken away. Like that, 60% of the people have been taken away by tsunami. Very, very pathetic situation. See the next slide. It's very near to Sendal Airport, around 44 miles or around 70 kilometers from Sendal Airport. This is another town in Japan, a town near to the sea coast. Yagawahama. This Yagawahama area is inundated quite frequently. Water will come, rise, and do some damage and go back. See it in the YouTube. You can see videos of many tsunamis. Within a fraction of a second, it is coming inside. It is inundating the land, and it will remain there for some hours, and the water will recede and go away. See the next slide. These are all pictorial depictions of some real incidents. This is the Sendal Airport, which is on the eastern coast of Japan. See, water comes inside. Maybe that picture clarity is less. Water comes inside, sweeps everything off, and it goes away. Okay, see the next. This is only for information purpose, not for any examination answering purpose. And Japan is the country having the highest loss due to tsunami, always. The Japanese people are so hardworking. And see, 40% of Japan's coastline many times have very heavy tsunami, and they are having now around 39 feet high walls. That means around 4-story building height wall they are having on the, and that wall is shown on the right side. Wall in front of the sea, so that the tsunami water is not coming into the land always. But the tsunami often destroys wood structures, concrete structures up to 12 feet, and even 70 feet tsunami is coming means everything will be washed out. They have constructed 39 feet walls. 70 feet tsunami means it will come over the wall. See, just imagine a country is having sea wall 70% of the 60% of the length. ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ 60%, ഇപ്പൊ കേരളത്തിന്റെ കോസ്റ്റ് ലൈൻ, ദി കോസ്റ്റ് ലൈൻ ഓഫ് കേരള ഇസ് 590 കിലോമീറ്റേഴ്സ്. അതിൽ 60% വലിയ മതിൽ കെട്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് വെച്ചു. ആ മതിലിന്റെ പൊക്കോ 4 നില കെട്ടിടത്തിന്റെ പൊക്കം. Just imagine, Japan is like that. Even then, 40% area is there where no walls are there, so tsunami is very common there. Even at the places where the sea wall is there, tsunami is quite frequent, but it doesn't come inside. That's all. അവരവിടെ കെട്ടിയിരിക്കുന്ന വാൾ കോൺക്രീറ്റ് വാളാണ്. ഡീപ്പ് ആങ്കറിങ് ഇൻ ടു ദ ഗ്രൗണ്ട്. സുനാമി അടിച്ച് ഒഴുകിപ്പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഭൂമിയിലേക്ക് വളരെ ആഴത്തിൽ, ഭൂമിക്ക് മുകളിൽ 39 ഫീറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഭൂമിക്ക് താഴെ ഒരു 30 ഫീറ്റ് ഉണ്ടാവും. അങ്ങനെയാണ് കെട്ടിയിരിക്കുന്നത്. ഇറ്റ് ഈസ് സോ സ്ട്രോങ്, ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ദ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഷോൺ ഓൺ ദ റൈറ്റ് സൈഡ്. Okay, but many times, you know, the structures may collapse even by earthquake. അവിടെ സുനാമി ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്തൊക്കെ ചെറിയ ചെറിയ earthquake ഉണ്ടാവും. But if the earthquake is very high intensity, even these walls may be broken.
Why the attendance today is very poor? Only 37 people are here. And another place, don't forget to note the attendance. Only 37 people are here totally, including me. Okay, see the next slide. Hereafter, we'll be a bit speedy because we may get only 2 weeks time to finish the portion. So I may not be going to much of extra things. I'll try to contain within the syllabus so that we can finish it off. And a projection of a tsunami in Pacific Ocean. You see, this is a colored view. It is actually a picture, not a photograph. It's a colored view of a tsunami. The dark area at the ends, there the velocity is very high. You see at the dark area, it has gone away. Let it come. Yes, it is coming back. You can see that dark area. On the bottom, you can see a scale. On the scale, the black area at the edges is having the highest velocity, and the yellow area is having lesser velocity. And you see the bluish area is having a moderate velocity. So see that the velocity is highest at the ends, reduces at mid, and then increases towards the focus. This is the common pattern of a tsunami. Increasing wave speed at the focus or at the epicenter, then it decreases towards it, goes away, and then when it reaches the land, it is very heavy. See the next slide. This is another case where all the ships have been damaged by. See, on the right side, you can see the crescent city of California, which is a very calm area. On the left side, you see after the tsunami comes and goes off. California is in which country? California is in the USA. Okay. So left side shows after the tsunami is over. See the next slide. What happens at the shoreline? On the right side, you can see it's a top view of a shoreline. When the tsunami comes closer to the shoreline, its velocity reduces and height increases. Velocity has to reduce because when a vehicle hits an obstacle, its velocity all of a sudden comes to zero. That is why all the energy is transferred onto the wall, or if it is an individual, it will be transferred onto the individual, and that is why the individual gets broken into pieces. So same thing happens with tsunami. When it comes very close to the shore, its velocity has to come down because it cannot go further. So the height will increase. All of a sudden, the height will increase. That is shown here pictorially. That blue color is actually the ocean, and the whiter and whiter it becomes, its height is going up and up. Okay. For example, an 8-meter wave on the ocean, when it comes to the shore, it will be around 30 meters high. 30 meter means, just imagine, a coconut tree will be around 12 meters. So you just imagine how much will be 30 meters. Okay. See the next slide. This is the examples how when the wave reaches the shore, how its height is changing. The top blue color, it is the height change which we have seen earlier in a slide. And on the left side, you can see how the wave height is going up and up. And ultimately, then it reduces and becomes zero at the shore. The wave height become very high close to the shore. But when it comes to the shore, it has to gradually reduce. Okay. Left bottom is a diagram. Others are the left top is a photo. How the wave height comes over. See the next slide. How you can anticipate an earthquake? If you are staying very close to the sea, you are staying near the beach or very close to the sea, if you feel mild vibration on the ground for more than 25 seconds, mild vibration on the ground for more than 25 seconds, you feel like you are vibrating. Another thing is, you are standing on the beach and the water in the beach is going back, receding. That I have told Hong Kong, a boy saved many lives. Or immediately the water is getting a change in its appearance. The clear water is becoming turbid and murky. Instead of clear water, the water all of a sudden becomes turbid or murky or colored.
that means something is going to come. And if the earthquake is slightly there, definitely it is going to be a tsunami. So next time, suppose you get a chance to go to Japan or Indonesia or Malaysia, these are the places where earthquakes are very frequent. If you see these symptoms, which are the symptoms? Symptoms are മൈൽഡ് എർത്ത് ഭൂമി ചെറുതായിട്ട് വിറയ്ക്കുന്നതായിട്ട് തോന്നും, കടല് പിൻവലിയുന്നതായിട്ട് തോന്നും, കടലിലെ വെള്ളത്തിന്റെ നിറത്തിൽ വ്യത്യാസം വരുന്നതായിട്ട്, ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള വെള്ളം കലങ്ങി മറിഞ്ഞ വെള്ളമായിട്ട് തോന്നും. ഇത്രയും കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഊഹിക്കാം എ സുനാമി ഈസ് ഓൺ ദ വേ, യു ക്യാൻ എസ്കേപ്പ്, ഓടിക്കോളൂ, വേറെ വഴിയൊന്നുമില്ല. സുനാമി വരുന്ന സമയത്ത് അവിടെ നിന്ന് റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യാനൊന്നും പറ്റില്ല, ബിക്കോസ് വി ഡോണ്ട് നോ ആക്ച്വലി ഹൗ ടോൾ ദ വേവ് ഈസ്. ഒരു 1.5 മീറ്റർ വരെയൊക്കെ വേവ് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെയെങ്കിലും രക്ഷപ്പെടാം. 10-20 മീറ്റർ ഒക്കെ വരുന്ന വേവിൽ നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടാനേ കഴിയില്ല. ഇറ്റ് വിൽ ടേക്ക് അവേ യു ഇൻ ടു ദ ഡീപ് സീ. കാരണം വരുന്ന പോലെ തന്നെ വേഗത്തിൽ അത് തിരിച്ചു പോകും. അതുകൊണ്ട് സുനാമി വരുമ്പോൾ ഏക വഴി കരയിലേക്ക് ഓടി മാറുക. ഇനി നല്ല കരയിലേക്ക് ഓടി മാറി ദൂരെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഏതെങ്കിലും മരമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പിടിക്കുക. അടുത്തുള്ള മരത്തിലൊന്നും പിടിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല, കാരണം അടുത്തുള്ള മരവും കൂടെ സുനാമി അങ്ങ് കൊണ്ടുപോകും. ഇറ്റ് ഹാപ്പൻഡ് എവരിവെയർ. ഓക്കെ, സീ ദ നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ്. അതുപോലെ ചിലപ്പോൾ ചെറിയ ശബ്ദങ്ങളും കേൾക്കും, എരമ്പലിന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കും സുനാമി വരുമ്പോൾ. ദാറ്റ്സ് ഓൾസോ വെരി കോമൺ, ബിക്കോസ് ഇൻ ദ 2004 സുനാമി പീപ്പിൾ ഇൻ ശ്രീലങ്ക വെയർ സേയിങ് they were listening to unusual sounds. അത് കേൾക്കാം, ഒരു എരയ്ക്കുന്ന ശബ്ദം. These are the symptoms of these are the signals of a tsunami. See the next slide. So one of the protection method for tsunamis, make a coastal map. സുനാമി വരാൻ സാധ്യതയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലെ ഒരു മാപ്പ് വരയ്ക്കുക, ഒന്ന്. സെക്കൻഡ്, ഹാവ് ദെയർ മോർ വെജിറ്റേഷൻ ആൻഡ് കോറൽ റീഫ്സ് എക്സെട്ര. സുനാമി എഫക്റ്റ് ചെയ്യാവുന്ന സ്ഥലത്ത് കടൽ ചെടികൾ അല്ലെങ്കിൽ കടൽ ചെടികൾ അല്ലെങ്കിൽ കോറൽ റീഫ് എന്താണെന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു, പവിഴപ്പുറ്റ്. അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സാധനങ്ങൾ കൂടുതലുണ്ടെങ്കിൽ സുനാമിയുടെ ഇമ്പാക്ട് കുറവായിരിക്കും. ബിക്കോസ് ദ ഫോഴ്സ് ഓഫ് ദ സുനാമി, ദ വെലോസിറ്റി ഓഫ് ദ സുനാമി വിൽ ബി ഡിസിപ്പേറ്റഡ് ബൈ ദീസ് തിങ്സ്. പിന്നെ നമുക്കൊന്ന് ചെയ്യാവുന്നത് കടലിൽ സെൻസേഴ്സ് വെക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് ദെയർ ഇൻ മെനി ഓഫ് ദ പോർട്സ്. തുറമുഖങ്ങളിൽ പലയിടത്തും ഉണ്ട്, സെൻസർ വെക്കും. ഇപ്പോൾ വേവ് ഹൈറ്റിൽ പെട്ടെന്ന് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാകുകയാണെങ്കിൽ ഈ സെൻസർ അറിയിക്കും, സെൻസർ കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. സോ ദാറ്റ് വി ക്യാൻ എക്സ്പെക്ട് ദാറ്റ് സുനാമി വരുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് വേവ് ഹൈറ്റ് പെട്ടെന്ന് മാറി മറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും. വലിയ വേവ് വരുന്നതിന് മുമ്പ് ചെറിയ ഒരുപാട് വേവ്സ് വരും. അത് ഇറ്റ് ഗിവ്സ് ആൻ ഇൻഡിക്കേഷൻ ദാറ്റ് സുനാമി ഈസ് ഗോയിങ് ടു കം. സിമിലർലി ഇൻ ദ സീ യു ക്യാൻ ഹാവ് ബൂയ്സ്. കടലില് ബൂയ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? BUOY. ബൂയ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അറിയോ നോക്കട്ടെ. ബൂയ് എന്താണ്? ദീപ്തി, വാട്ട് യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ബൈ ബൂയ്? BUOY. ദീപ്തിക്ക് എന്താണ് ബൂയ് എന്ന് പറഞ്ഞാല്? ഇനി ഐഡിയ? ദീപ്തിക്ക് അറിയില്ല, വേറെ ആർക്കറിയാവുന്ന നോക്കട്ടെ. സഹനാസ്, വാട്ട് യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ബൈ ബൂയ്? സഹനാസിന് അറിയോ ബൂയ് എന്താണെന്ന്? ഇനി ഐഡിയ? ഇല്ല. പിന്നെ ആർക്കാ അറിയുന്നത്? സഹനാസിന് അറിയില്ല. വീണ എസ്, വീണയോടെ ഞാനധികം ചോദ്യം ചോദിച്ചിട്ടാന്നല്ലോ. വീണ എസ്, പ്ലീസ് ടെൽ മീ വാട്ട് ഇസ് എ ബൂയ്? ഇത്രയും സമയത്തിനിടയ്ക്ക് വേണേൽ ഗൂഗിള് ചെയ്ത് തന്നെ പറയാമായിരുന്നു അല്ലേ? അത്രയും സമയം പോയില്ലേ? വീണയ്ക്ക് അറിയോ ബൂയ് എന്താണെന്ന്? ഇനി ഞാൻ ചോദിച്ച സമയം കളയുന്നില്ല. ബൂയ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് വെള്ളത്തിൽ പൊങ്ങി കിടക്കുന്ന എന്ത് സാധനത്തിനും ബൂയ് എന്ന് പറയാം. പൊങ്ങ് തടി, അല്ലെങ്കിൽ ചിലയിടത്തൊക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഈ ട്യൂബിനകത്ത്, വണ്ടിയുടെ ട്യൂബിനകത്ത് എയർ നിറച്ചിട്ട് വെള്ളത്തിന് മുകളിൽ പൊങ്ങി. അതുപോലെ നീന്താൻ പോകുന്നവര് ഒരു ബൂയിക്കകത്ത് കയറിയിട്ടാണ് ആദ്യം നീന്തി പിടിക്കുക. ബൂയ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൊങ്ങ് എന്ന് മലയാളത്തിൽ പറയാം. അത് തടിയാണെങ്കിൽ പൊങ്ങ് തടി എന്ന് പറയും. ദാറ്റ് ഇസ് എ ബൂയ്.
സാധാരണയിൽ ഇപ്പോഴുള്ള റബ്ബർ ബൂയ്സ് ആണ്. ഇപ്പോൾ ഈ കോവളം മുതലായ ബീച്ചുകളിലൊക്കെ ബൂയ്സ് ഉണ്ടാവും. ആരെങ്കിലും മുങ്ങി താഴാൻ പോവാണെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം എടുത്ത് എറിഞ്ഞു കൊടുക്കും. അതേ പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മുങ്ങി താഴാതിരിക്കും. ഇറ്റ് വിൽ ഫ്ലോട്ട് ഓവർ ദി വാട്ടർ. അതുപോലെ എല്ലാ ബോട്ടുകളിലും ബൂയ്സ് ഉണ്ടാവും. അത് അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ആവും. ബോട്ടുകളിലൊക്കെ ബൂയി ഉണ്ടാവും. 10-15 ബൂയ്സ് ഉണ്ടാവും. എന്തെങ്കിലും കാരണവശാൽ വുഡ് ഹാവ് സീൻ ടൈറ്റാനിക് സിനിമ കണ്ടില്ലേ? അതിൽ ടൈറ്റാനിക് മുങ്ങുന്ന സമയത്ത് കുറെ ബൂയ്സ് എടുത്ത് ആളുകൾക്ക് എറിഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടില്ലേ? അതൊക്കെ വെള്ളത്തിൽ പൊങ്ങി കിടക്കും. ദാറ്റ്സ് കോൾഡ് ബൂയി. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു ബൂയി കടലിൽ കുറെ അകത്തോട്ട് നീക്കി കെട്ടിയിടും. ഇപ്പോൾ വലിയ തിരമാലകൾ വരികയാണെങ്കിൽ ബൂയി പൊങ്ങിയും താന്നും ഭയങ്കര വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും. ബൂയി വിൽ ഗോ അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ ഇൻ എ വെരി ഡ്രാസ്റ്റിക് വേ. സോ വി ക്യാൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ് ബിഗ് വേവ്സ് ആർ കമ്മിങ്. പലയിടത്തും അങ്ങനെ ചെയ്യാറുണ്ട്. കടലിൽ നിന്നൊരു കടൽ തീരത്തുനിന്ന് കാണാവുന്ന ദൂരത്തിൽ വലിയ ബൂയ്സ് കെട്ടിയിടും. അപ്പൊ ഈ ബൂയ്സ് പെട്ടെന്ന് മുകളിലും താഴെയും പോവുകയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ അർത്ഥം വലിയൊരു തിര വരുന്നു, നിങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് മാറിക്കുമെന്നാണ്. So that's an indication for escaping. See the next slide. സുനാമി വരുന്ന സമയത്ത് കടൽ തീരത്ത് വല്ലതും നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ വെച്ചിരിക്കുന്ന സാധനങ്ങളോ ഫുഡോ തുണിയോ ഒന്നും എടുക്കാൻ വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്തത് ജീവനും കൊണ്ട് ഓടിക്കണം. സോ അബാൻഡൺ യുവർ ബിലോങ്ങിങ്സ്. അതുപോലെ ഒരു വീട്ടിലാണ്, നിങ്ങൾ കടൽ തീരത്താണ്, and the tsunami is going to come, you are knowing. Don't wait to take all the belongings and safeguard them. Even forget about the others. You just run. Others will run. Just decry and run off, so that you at least can save yourself. And the next is head for high ground. Tsunami വരുന്ന സമയത്ത് അടുത്ത എവിടെയെങ്കിലും കുന്നുകളുണ്ടെങ്കിൽ, in many beaches you can see hills or hillocks very close to it. അവിടെ ഓടി കയറുക. താഴ്ന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് ഓടരുത്. ബിക്കോസ് അകത്തേക്ക് നീങ്ങിയിട്ടാണെങ്കിലും താഴ്ന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് വെള്ളം വല്ലാതെ കയറും. സോ ദാറ്റ് വിൽ spoil the entire location and it can even take away you in the flow. And the next thing is, if you are in a building, climb to the top floors. ബലമുള്ള ബിൽഡിംഗ് ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ മുകളിലേക്ക് കയറുക. I think I once told you a story that Sol Bello, she was a famous writer. When she was in Japan, the hotel people were saying that there is a tsunami alarm. You just climb to the topmost floor, 11th floor. And she went to the 11th floor and saw the tsunami coming and coming up to 3rd and 4th floors and then going back. And she was saved. Maybe the belongings in her room would have been spoiled, but she was saved. And of course, if very necessary, you can climb a tree. ട്രീ ക്ലൈംബിങ് അത്ര ഒരു വലിയ ഓസ്പീഷ്യസ് അല്ല. കാരണം ട്രീക്ക് സാധാരണ അതിൽ 5-10 മീറ്റർ ഹൈറ്റിനകത്ത്. അപ്പോൾ ചില സുനാമികൾ അതിനേക്കാൾ വളരെ ഹൈ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ പിന്നെ സുനാമി ഈവൻ ദെൻ ദ ട്രീസ് ഡീപ്പ് റൂട്ടഡ് ട്രീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതൊക്കെയാണ്? നല്ല പൊക്കത്തിൽ വളരുന്ന മരങ്ങൾ എപ്പോഴും ഡീപ്പ് റൂട്ടഡ് ആയിരിക്കും. ദാറ്റ് ഈസ് എ സിഗ്നൽ ഫോർ എ ഡീപ്പ് റൂട്ടഡ് ട്രീ. വളരെ പൊക്കത്തിൽ വളരുന്നത് വളരെ ഡീപ്പ് റൂട്ടഡ് ആയിരിക്കും. വിച്ച് ഇസ് എ ടോളസ്റ്റ് ട്രീ ഇൻ ദ വേൾഡ്? ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പൊക്കമുള്ള മരം ഏതാണ്? എനിബഡി? Tallest tree in the world. Any idea? Redwood. Amita has said redwood. റെഡ്വുഡ് അല്ല അമിത. റെഡ്വുഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇവിടെ വീട്ടി എന്ന് പറയുന്ന മരമാണ്. വീട്ടി, റെഡ്വുഡ് അല്ല. ഇന്ത്യയിലെ റെഡ്വുഡ് ആണോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ദാറ്റ് ഐ എം നോട്ട് ഷുവർ. ദി വേൾഡ് ഹൈസ്റ്റ് ഇസ് നോട്ട് റെഡ്വുഡ്. എനിബഡി? No one knows. വേൾഡിലെ ടോളസ്റ്റ് മരം എന്ന് പറയുന്നത് സെക്വയർ ട്രീ ആണ്. സെക്വയർ ട്രീ ഇറ്റ്സ് എൻ അമേരിക്കൻ സ്പീഷീസ്. അത് വളരെ കാലം നിലനിൽക്കും. സെക്വയർ ട്രീയുടെ ലൈഫൊക്കെ ഏകദേശം 4000 വർഷം വരെയൊക്കെ പോകാറുണ്ട്. നമ്മുടെ കേരളത്തിലൊന്നും 4000 വർഷമുള്ള മരങ്ങളൊന്നുമില്ല. ഈവൻ യു നോ ദാറ്റ് ദി ജാക്ക്വുഡ് ട്രീ, വളരെ പ്രശസ്തമായ ഒരു ജാക്ക്വുഡ് ട്രീ ഉണ്ട്, കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? അമ്മച്ചിപ്ലാവ്, നെയ്യാറ്റിൻകര ക്ഷേത്രത്തിൽ നിൽക്കുന്നത്. അത് ഏകദേശം 500-600 വർഷം പഴക്കമുള്ളത്. അതിപ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ഡെഡ് ആൻഡ് ഗോൺ. അതുപോലെ ചില പറമ്പുകളത്തൊക്കെ ഏതാണ്ട് 400 വർഷം പഴക്കമുള്ള ചില ടീക്കൊക്കെ ഉണ്ട്, തേക്ക് മരങ്ങൾ. അതിൽ കൂടുതൽ പഴക്കമുള്ള ചെടികളൊന്നും ഇവിടെ അത്ര കോമൺ അല്ല. നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ ചില ചെടികളുണ്ട് 1000 വർഷം പഴക്കമൊക്കെ ഉണ്ട്. ബട്ട് സെക്വ ക്യാൻ സ്റ്റേ അപ് ടു 4000. സെക്വ, SEQUEA, സെക്വ ട്രീ. ഓക്കെ.
അതിന് മലയാളം ഇല്ല, കാരണം അതൊരു വെസ്റ്റേൺ വെറൈറ്റിയാണ്. ഇവിടെ ഉള്ളതിൽ റെഡ്വുഡ് ആണോ ഐ ഡോണ്ട് നോ. റെഡ്വുഡ് ഗ്രോസ് വെരി ടോൾ. റെഡ്വുഡ്, റെയിൻ ട്രീ, ഇതൊക്കെ ധാരാളം പൊക്കത്തിൽ വളരുന്നത്. റെഡ്വുഡ് ട്രീ എല്ലാവരും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. വീട്ടി മരം എന്ന് പറയും. വീട്ടി 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 വൈ ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് റെഡ്വുഡ് ഈസ് its core wood is red. Wood has got two parts, the core or the heartwood, and the outer side is called the sapwood. And the core or the heartwood is red for redwood. Okay. So last thing is, if at all you fall into a tsunami, you have been caught by the tsunami, there is no escape, then what to do is see whether there is some floating materials. Don't catch heavy floating materials like some wooden planks, rubber, such things you can just catch on to. They will float on water. കാരണം സുനാമിയിൽ പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ, വെള്ളത്തിലായി കഴിഞ്ഞാൽ ചില മണിക്കൂറുകളോളം കിടക്കേണ്ടി വരും. സോ യു ക്യാൻ ക്യാച്ച് ഓൺ ടു സംതിങ്. ഉദാഹരണത്തിന് വള്ളം ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചോളൂ, വള്ളം മറിയും, പക്ഷെ വള്ളം താഴൂല. യു ക്യാൻ ജസ്റ്റ് ക്യാച്ച് ഓൺ ടു ഇറ്റ്. ഇറ്റ് വിൽ സേവ് യു. ദീസ് ആർ ദി ടെക്നിക്സ് വിച്ച് യു ക്യാൻ യൂസ് ഇൻ എ സുനാമി. ദിസ് ഇസ് ഫോർ യുവർ ഓൺ സർവൈവൽ. ഓക്കെ. ആൻഡ് യു ക്യാൻ അഡ്വൈസ് ദിസ് ടു അതേഴ്സ് ഓൾസോ. ഒരു 10 പേര് പോകുന്ന ഒരു ബോട്ട് മറിഞ്ഞു സുനാമിയിൽ. ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി യു ക്യാൻ ടെൽ ദ അതേഴ്സ് പ്ലീസ് ക്യാച്ച് ഓൺ ടു ദ ബോട്ട്, ബിക്കോസ് ബോട്ട് മറിഞ്ഞാലും ബോട്ട് മുങ്ങിപ്പോയില്ല. ഇറ്റ് ഈസ് വുഡ്, ഇറ്റ് വിൽ ഫ്ലോട്ട്. അതിൽ പിടിച്ചു കിടക്കാൻ പറ്റും. യു വുഡ് ഹാവ് സീൻ ഇൻ ദ ടൈറ്റാനിക് ഫിലിം, some people are clinging on to the boat and they are trying to survive like that. Okay, see the next slide. Some of the heavy tsunamis, you see that the epicenter of that tsunami which happened in Indonesia in 2004, which affected India also. What was the date? 26 December it occurred in Indonesia, but it came to India in 28th and 29th December, I think. 28th and 29th December. 26th December it started from Indonesia. It took nearly 2 days for it to reach here in India. So I think we felt the effect on 28th and 29th. Am I right? I hope so. And its intensity was 9.2, very high intensity. And 7 out of 75 inhabitants in Indonesia were killed in that area because there was a hill there. They could all run up. അതുകൊണ്ടാണ് വളരെ മരണം കുറഞ്ഞത്. അവിടെ പൊക്കമില്ലാത്ത സ്ഥലമായിരുന്നെങ്കിൽ അവിടെ മിക്കവരും മരിച്ചുപോയി. 75,000 പേരോളം ആ ഏരിയയിലുണ്ടായിരുന്നു. ബട്ട് ദേ കുഡ് ഓൾ എസ്കേപ്പ്. അതിൽ 7 പേരെ മരിച്ചുള്ളൂ. റീസൺ ഈസ് ദർ വാസ് എ ഹിൽ ഏരിയ. They could climb. അവിടെ മരിച്ചാൽ കൂടുതൽ ആളുകൾ ഇന്ത്യയിൽ മരിച്ചു. That the death in Kerala itself was more than 7. So they could escape because there was a hill there. That is how we can escape. See the next slide. Okay, this is about a Thailand tsunami at Phuket in Thailand, where all the people could escape because they went in an uphill. അവിടെ ഇതുപോലെ മലയുടെ മുകളിലേക്ക് ഓടിക്കയറി. It is lucky that in some areas we have got tall hills near the seashore. Tall hills are near the seashore where we can climb up and escape. See the next slide. But unluckily in southern Kerala, seashores, there are no hills. That is why the seashores are being taken away by the tsunami. See the next slide. See that effect of the 2004 Indonesian tsunami. See the areas affected by it. Its origin is from Indonesia and coming up to India. See that colored part, which is the affected route highly. And that curved path which is shown by a brownish color, that is the route by which it came to India. It first came to Sri Lanka. From Sri Lanka, you see there, you can see that very reddish color is the impact, the first shaking area. Then it came to Sri Lanka and the eastern parts of India. Then reflected from Sri Lanka, it came to the western part of India. You can see India shown there.
India, you can you can see on the diagram on the picture on the left side. So the waves moved in that direction, and it didn't do much harm on the Chinese or eastern side as much it did too, because from that origin plane to India, it is straight. There is nothing in between to block it. Only the Andaman Nicobar Islands are there, but that is very meager area. Andaman and Nicobar is as good as sea. There is only very light land area, so they didn't block much. See the next slide. So this shows the Chile earthquake in 2010 and how the tsunami affected. And the right to bottom figure shows how in Chile the impact was there. Chile is a sea coast on the South American continent. Okay, left side of the South American continent. See the next slide. I think this is the last. I think so. Chile earthquake and tsunami. That is shown in that picture. The Chile earthquake and how that tsunami waves came. On the right side, it is shown how the tsunami waves came on the Chile earthquake. See the next slide. I think it's over. Okay. So now we will go to the next chapter. So the discussion on tsunami is over. So we are going to the next chapter. That is the last chapter on fourth. It's a fourth module. Disasters, natural disasters. You don't have to study all the natural disasters. You have to study only some selected natural disasters and its effect, like soil degradation, deforestation, water pollution, and air pollution. These are the natural disasters you have to study in detail. That will be finishing by today and Saturday, not Saturday, Friday. You know the new schedule. As per the new schedule, I'm having for you 2 hours on Monday and Friday in the forenoon at 11:30, and one period on Wednesday afternoon at 2:30. So by this Friday, I'll be finishing the this module. That is module 4. Now let us see anthropogenic disasters. The first among them is soil degradation. What do you mean by anthropogenic? This I have explained long back. In the beginning of our sessions, I told you what is anthropogenic. First among the anthropogenic is soil degradation. Anybody tell me what is anthropogenic? Andro and genesis, you can say. What is the meaning of Vismaya R? Can you tell me? Today you are the last number present in the class. Vismaya, can you tell me what is anthropogenic? You can connect it to anthropology and genesis. Yes, let me hear. Ismail, can you hear me, Ismail? Vismaya has written pollution caused by humans. Okay, that is called anthropogenic pollution. Vismaya, what you have written is anthropogenic pollution, pollution caused by humans. So what do you mean by anthropogenic disaster? Vismaya, you are right, but meaning is slightly different. Pollution caused by humans is called anthropogenic pollution. That is the last part of this chapter. But here the question is anthropogenic disasters. So what does it mean? You extend it. Vismaya paranja correct aanu. പക്ഷെ അതിൽ പൊല്യൂഷൻ എന്നുള്ള വേർഡ് എക്സ്ട്രാ ഉണ്ട്. So anthropogenic disaster is disaster caused by human beings. Of the different types of disasters. Disaster എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നാശങ്ങൾ, നശീകരണങ്ങൾ. മനുഷ്യനുണ്ടാക്കുന്ന നശീകരണങ്ങളെയാണ്
ആന്ത്രോപ്പജനിക് ഡിസാസ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതുവരെ നമ്മൾ പറഞ്ഞതൊക്കെ മനുഷ്യനുണ്ടാക്കുന്നതല്ല. ടൈഫൂൺ, സുനാമി, cyclone, these are all caused by natural. So we have been discussing so far natural disasters. Now the next thing is we are going to discuss about anthropogenic disasters. The first among them is soil degradation. See the next slide. These are the main types of land degradation. Out of that, the first four are soil degradation, and the last two are other degradation, land degradation. So land degradation are four types. Soil erosion by water, വെള്ളം മൂലമുള്ള മണ്ണൊലിപ്പ്. Soil erosion by wind, കാറ്റ് മൂലമുള്ള മണ്ണൊലിപ്പ്. Chemical soil deterioration. Chemical soil deterioration means രാസപദാർത്ഥങ്ങൾ മൂലമുള്ള മണ്ണിന്റെ നശീകരണം. Can you give an example for that? Chemical soil deterioration. ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാമോ? Chemical soil deterioration ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാമോ? Deepthi D, can you tell me an example for chemical soil deterioration? രാസപദാർത്ഥങ്ങൾ മൂലം മണ്ണ് നശിപ്പിക്കുക. ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയൂ. Deepthi, can you hear me? Yes, sir. ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയൂ രാസപദാർത്ഥങ്ങൾ കൊണ്ടുള്ള മണ്ണ് നശീകരണത്തിന്. Any example? വേറെ ആരാ പറയാ? കാവ്യ കെയർ, ക്യാൻ യു ടെൽ മീ? ദീപ്തിക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നില്ല. കാവ്യ കെയറിന് പറയാവോ? രാസപദാർത്ഥങ്ങൾ കൊണ്ട് മണ്ണ് നശിപ്പിക്കുന്നതിന് ഒന്ന് രണ്ട് ഉദാഹരണങ്ങൾ ഒരെണ്ണം പറഞ്ഞാലും മതി. ഇസിയുണ്ടോ സ്ഥലത്ത്? യെസ്, കാവ്യ ഉണ്ടാ? കാവ്യയോടാ ചോദിച്ചു. കാവ്യ അത് പറഞ്ഞില്ലല്ലോ. Can you tell me one example? ഇനി ആരെങ്കിലും ഒന്ന് പറയൂ. എനിബഡി, ഇത്രയും പേരിൽ ആരെങ്കിലും ഒന്ന് പറയൂ. രേവതി ആർ, പ്ലാസ്റ്റിക് വേസ്റ്റ്. യു ആർ റൈറ്റ്. രേവതി പ്ലാസ്റ്റിക് വേസ്റ്റ് കൊണ്ട് ഭൂമി മണ്ണ് നശിക്കുന്ന ഒരു കെമിക്കൽ സോയിൽ ഡിറ്റീറിയേഷൻ ആണ്. അതിനേക്കാൾ വലിയൊരു കേസ് നിങ്ങൾക്ക് പറയാം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, കെമിക്കൽസ് ആൻഡ് ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ഫാമിംഗ്, കെമിക്കൽസ്, ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് ആൻഡ് പെസ്റ്റിസൈഡ്സ്. കൃഷിക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന രാസവളങ്ങൾ, കീടനാശിനികൾ. പെസ്റ്റിസൈഡ്സ് മീൻസ് കീടനാശിനികൾ, ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് മീൻസ് രാസവളങ്ങൾ. അതൊക്കെ മണ്ണിനെ നശിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. സോ ദേ ആർ ഓൾ എക്സാമ്പിൾസ് ഓഫ് കെമിക്കൽ സോയിൽ ഡിറ്റീറിയേഷൻ. കുറേ കാലം രാസവളങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന മണ്ണ് പിന്നീട് അത് നോൺ ലിവിങ് സോയിലായിട്ട് മാറും, ജീവനില്ലാത്ത മണ്ണായിട്ട് മാറും, കുറേ കാലം കീടനാശിനികളൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ. ദെൻ ഫിസിക്കൽ സോയിൽ ഡിറ്റീറിയേഷൻ, അതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയാമോ? ഫിസിക്കൽ ഡിറ്റീറിയേഷൻ. Any idea? Factory outlets. Factory outlets are mostly chemical. ഫിസിക്കൽ വളരെ കുറവാണ് ഫാക്ടറി ഔട്ട്ലെറ്റ്സിൽ. ഫിസിക്കൽ ഉണ്ടാകാം. വേസ്റ്റ് കൊണ്ടുപോയി കൂട്ടിയിടാണെങ്കിൽ ഫിസിക്കൽ പറയാം. സോളിഡ് വേസ്റ്റ് കൊണ്ടുപോയി കൂട്ടിയിടാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഫിസിക്കൽ ഡിറ്റീറിയേഷൻ. അതുപോലെ നാച്ചുറലായിട്ട് തന്നെ ഫിസിക്കൽ ഡിറ്റീറിയേഷൻ പലപ്പോഴും പറ്റാറുണ്ട്. ഈ കടലിൻ്റെയും കായലിൻ്റെ ഒക്കെ കരയിൽ ഉപ്പ് വെള്ളം കയറും. സലൈൻ വാട്ടർ ഇൻട്രൂഷൻ. മഹീന്ദ്ര ഈസ് സേയിങ് ഇ വേസ്റ്റ് ഈസ് ഓൾസോ റൈറ്റ്. ഫിസിക്കൽ സോയിൽ ഡിറ്റീർ. അപ്പോൾ മണ്ണിൻ്റെ മുകളിൽ എന്തെങ്കിലുമുള്ള വേസ്റ്റ് കൊണ്ട് നിറയ്ക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ മണ്ണിലേക്ക് ഉപ്പുവെള്ളം കയറുക. That is very common in the coastal regions of Alappuzha and Ernakulam district. Salty water entering the soil. അതിന് ആ പ്രദേശത്തൊക്കെ അതിന് ഓവരെന്നാണ് പറയാറ്. ഓവര് കയറുക. ഐ ഡോണ്ട് നോ വാട്ട് ഇസ് ദ ടേം യൂസ്ഡ് ഇൻ ദ നോർത്തേൺ സൈഡ്. ഓവര് കയറുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സോൾട്ട് ഇൻട്രൂഷൻ ആണ് അവിടെ അർത്ഥമാക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ദെൻ ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് ബയോളജിക്കൽ ഡീഗ്രഡേഷൻ. ബയോളജിക്കൽ ഡീഗ്രഡേഷൻ ഉണ്ടാകാം മണ്ണിന്. ഹൗ ഇറ്റ് ഈസ് പോസിബിൾ? ബയോളജിക്കൽ ഡീഗ്രഡേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മോസ്റ്റ്ലി ഈ മണ്ണിന്റെ മുകളിൽ സം ഡിസീസ് കോസിങ് പാത്തജൻസ്, അതായത് മണ്ണിലുള്ള യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള മൈക്രോബ്സിനെ കൊല്ലുന്ന എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ, ഇപ്പം മരുന്നുകൾ, ഹോസ്പിറ്റൽ വേസ്റ്റ്, അതൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നിടുകയാണെങ്കിൽ ബയോളജിക്കൽ ഡീഗ്രഡേഷൻ ഉണ്ടാവും മണ്ണിൽ. ആൻഡ് ദ ലാസ്റ്റ് വൺ ഈസ് വാട്ട് ഇസ് കോൾഡ് വാട്ടർ ഡീഗ്രഡേഷൻ. വാട്ടർ ഡീഗ്രഡേഷൻ പലതരത്തിൽ വരാം.
ബയോളജിക്കലി വരാം, കെമിക്കലി വരാം, ഫിസിക്കലി വരാം. ബയോളജിക്കലി വരുന്നത് സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഈക്കോളൈ മണ്ണിൽ പാടില്ല എന്നാണ്, വാട്ടറിനകത്ത് പാടില്ല. ഈക്കോളയുടെ പ്രസൻസ് പറയുന്നത് ദാറ്റ് വാട്ടർ ഈസ് ഡിസീസ് കോസ്. ഈക്കോളൈ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എസ്റ്ററീഷ്യ കോളൈ, മനുഷ്യന്റെ കുടലിൽ ജീവിക്കുന്ന ബാക്ടീരിയയാണ് എസ്റ്ററീഷ്യ കോളൈ, ഈക്കോളൈ. അത് മനുഷ്യന്റെ എക്സ്ക്രീറ്റ വഴിയാണ് പുറത്തേക്ക് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു പ്രദേശത്ത് ഈക്കോളയുടെ ഇന്റൻസിറ്റി കൂടുതലുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ അർത്ഥം ആ പ്രദേശം ബയോളജിക്കലി ഡീഗ്രേഡഡ് ആണെന്നാണ്. ആ വെള്ളമൊന്നും പിന്നെ ഉപയോഗിക്കാൻ കൊള്ളില്ല. പക്ഷെ കേരളത്തില് ഈക്കോള ഇല്ലാത്ത വെള്ളം ലഭ്യമല്ല. ദി സ്റ്റേറ്റ് പൊല്യൂഷൻ കൺട്രോൾ ബോർഡ് ഹാസ് ടെസ്റ്റഡ് ദി വാട്ടർ എവരിവെയർ. ഞാൻ എൻ്റെ സ്റ്റുഡൻസിനെ കൊണ്ട് തന്നെ പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ പല സ്ഥലങ്ങളിൽ ഈക്കോളയെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. എവരിവെയർ ഇറ്റ് ഈസ് ദെയർ. അപ്പോൾ ഈക്കോളയുടെ അളവ് 0 ആയിരിക്കണമെന്നാണ് വെള്ളത്തിൽ. പക്ഷെ പാലക്കാട് എവിടെ നാച്ചുറൽ വാട്ടർ 0 ഈക്കോളയുള്ള കിട്ടില്ല. 0 ഈക്കോളയുള്ള കിട്ടും മഴവെള്ളം സംഭരിക്കുകയാണെങ്കിൽ. സോ റെയിൻ വാട്ടർ ഈസ് ദാറ്റ് വേ പ്യൂറസ്റ്റ് വാട്ടർ യു ക്യാൻ കളക്ട് ആൻഡ് കീപ്. മണ്ണിലുള്ള വെള്ളത്തിലെല്ലാം ഈക്കോളയുണ്ട്. ബട്ട് ഈക്കോള ക്യാൻ ബി ഈസിലി റിമൂവ്. ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഇസ് കോൾഡ് ഡിസിൻഫെക്ടിങ് വാട്ടർ. വെള്ളത്തിൽ ക്ലോറിനോ അല്ലെങ്കിൽ അമോണിയ ഗ്യാസോ അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലീച്ചിങ് പൗഡർ, സോഡിയം ഹൈപ്പോക്ലോറേറ്റ്, ഇതിലേതെങ്കിലുമൊക്കെ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നീ ക്ലോറിൻ ഗ്യാസ്, അല്ലെങ്കിൽ അമോണിയ ഗ്യാസ്, അല്ലെങ്കിൽ സോഡിയം ഹൈപ്പോക്ലോറേറ്റ്, ഇതിലേതെങ്കിലുമൊക്കെ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വെള്ളത്തെ ഡിസിൻഫെക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതിൽ അമോണിയ വെള്ളത്തിൽ അങ്ങനെ ചേർക്കാറില്ല, കാരണം ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ദാറ്റ് ഹെൽത്തി. അതുകൊണ്ട് ക്ലോറിൻ ഗ്യാസും ബ്ലീച്ചിങ് പൗഡറും ആണ് സാധാരണഗതിയിൽ വെള്ളത്തിൽ ചേർക്കുന്നത് ഡിസിൻഫെക്ട് ചെയ്യാൻ. സോ ദ ബയോളജിക്കൽ കണ്ടാമിനേഷൻ ക്യാൻ ബി അവോയ്ഡഡ്. വാട്ടർ ഡീഗ്രഡേഷൻ ക്യാൻ ബി made up for drinking water purpose like that. See the next slide. ഈ പറഞ്ഞ ഇറോഷൻ ഒക്കെ കാണിച്ചിരിക്കുകയാണ്. On the left hand അത് ഡയഗ്രമാറ്റിക് ആയിട്ട് കാണിച്ചിരിക്കുക. ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഇസ് കോൾഡ് സലൈനൈസേഷൻ. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ വെള്ളത്തിനകത്ത് പാഡി ഫീൽഡിലേക്കൊക്കെ ഉപ്പ് കയറുക, അതിനാണ് സലൈനൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ സലൈനൈസേഷൻ ആണ്, സലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഉപ്പുവെള്ളം എന്നാണ് അർത്ഥം. ഈ സലൈനൈസേഷൻ ആണ് തീരപ്രദേശത്ത് ഓവർ എന്ന് പറയുന്നത്. നോർത്തിൽ തന്നെ എന്താ പറയാറ്? ഉപ്പുവെള്ളം കയറി കഴിഞ്ഞാൽ മണ്ണിന് സംഭവിക്കുന്നതിന് ഓവര് കയറുക എന്ന് പറയും തെക്ക്. ഇൻ മലബാർ ഏരിയ വാട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ്, ആർക്കെങ്കിലും അറിയോ? തിരുവിതാംകൂറിലെ ഏരിയയിലാണ് ഈ ഓവർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇൻ മലബാർ ഏരിയ വാട്ട് യു കോൾ ഇറ്റ്? സലൈനൈസേഷൻ. ഉപ്പുവെള്ളം കയറുന്നതിന് എന്താ പറയുക? നിങ്ങൾ പൊന്നാനിയിലും മറ്റൊക്കെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് സംഭവിക്കാറുണ്ട്. പൊന്നാനി, ദെൻ തിരൂർ, ദീസ് ആർ ദ ഏരിയാസ് വേർ സലൈൻ ഇൻട്രൂഷൻ ഇസ് കോമൺ. ആൻഡ് കാലിക്കറ്റ്. അറിയുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? Nobody knows. And the other forms of soil degradation are shown there by winds, then by vegetation degradation. അത് സംഭവിക്കാം. ഒരു പ്രദേശത്ത് നിൽക്കുന്ന, say for example there are some plants in an area, the entire plants are getting some fungal diseases and dying and getting rotten. ആ മണ്ണിലേക്ക് അത് പകരും. So that soil also get infected. That can be vegetation degradation. Then next one what is shown is fires. തീ പിടിച്ചിട്ട്, if fires are there, you would have heard about wild fires. കാട്ടുതീ വന്നു കഴിഞ്ഞാലുള്ള ഡേഞ്ചർ, കുറെ കാലത്തേക്ക് ആ പ്രദേശത്ത് പിന്നെ ചെടികളെ കിളിക്കില്ല. വാട്ട് ഈസ് റീസൺ? എന്തുകൊണ്ടാണ് കുറെ കാലത്തേക്ക് ആ പ്രദേശത്ത് ചെടികൾ പിടിക്കാത്തത് കാട്ടുതീ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ? Can anybody tell me? ഒരു കാട്ടുതീ, ഒരു വൈൽഡ് ഫയർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ, ചെൽസി ക്യാൻ യു ടെൽ മീ, ഒരു വൈൽഡ് ഫയർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കുറെ കാലത്തേക്ക് ആ പ്രദേശത്ത് ചെടികൾ പിടിക്കില്ല, എന്തുകൊണ്ടാണ്? സോയില് കേടുവരും. സോയിൽ കേടുവരും. സോയിൽ 2 തരത്തിൽ കേടുവരും. ഒന്ന്, സോയിൽ ബേൺ ചെയ്യും, അപ്പൊ നാച്ചുറൽ ക്രിസ്റ്റലൈൻ ഫോം ഒക്കെ മാറും. രണ്ടാമത്, ഈ സോയിലിനെ ചുറ്റിപ്പറ്റി ഒരുപാട് മൈക്രോ ഓർഗാനിസം ആണ്. അതാണ് മണ്ണിന്റെ വളം എന്ന് പറയുന്നത്. മണ്ണിലെ വളം, പണ്ടൊക്കെ നമ്മുടെ ചെറുപ്പത്തിലെ പേരൻസ് പറയുന്നത് മണ്ണിൽ ഇറങ്ങുന്നത് വളം കടിക്കുമെന്ന്. എന്താ ഈ വളം കടിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, മണ്ണിൽ ധാരാളം മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് ഉണ്ട്. ഈ മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് ഫംഗസ്, വൈറസ്, ബാക്ടീരിയ, ഇതൊക്കെ പ്രോട്ടോസോ, ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ കാലിൽ കയറി അറ്റാക്ക് ചെയ്യും ചെരുപ്പിട്ടില്ലെങ്കിൽ. അതിനാണ് വളം കടിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത്. അന്നൊന്നും കുട്ടികൾ ചെരുപ്പിടുന്ന പതിവില്ല, അപ്പൊ ഈ വളം കടിക്കും. സോ എനി ഓഫ് ദീസ് മേ അറ്റാക്ക്. അപ്പൊ ഈ വളം എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻവിസിബിൾസ് മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ്, നമുക്ക് കണ്ണുകൊണ്ട് കാണാൻ കഴിയാത്ത മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസിനാണ് മണ്ണിന്റെ വളം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ ഫയർ ഉണ്ടാകുകയാണെങ്കിൽ ഇത് മുഴുവൻ വെന്തുപോകും, ചത്തുപോകും. ബിക്കോസ് ഇൻ ഫയർ നത്തിങ് ക്യാൻ സർവൈവ്. ഈ വൈറസ് ഒക്കെ കുറെ ടെമ്പറേച്ചറിൽ സർവൈവ് ചെയ്യും, പക്ഷെ ഫയറിൽ സർവൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. തീക്കകത്ത് സർവൈവ് ചെയ്യാവുന്ന ഒന്നുമില്ല ഈ ഭൂമിയിൽ. ഈവൻ മെറ്റൽസ് വിൽ മെൽറ്റ് തീക്കകത്താണെങ്കിൽ. അപ്പൊ എല്ലാം അതിൽ നശിച്ചു കളയും.
അങ്ങനെ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ സോയിൽ വിൽ ഡീഗ്രേഡ്, സോയിലിന് പിന്നെ വളം ഉണ്ടാവില്ല. ഓക്കെ, ദെൻ അനദർ തിങ് ഈസ് നമ്മൾ റോഡിനും മറ്റുമൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് സോയിൽ കോമ്പാക്ട് ചെയ്യണം. സോയിൽ കോമ്പാക്ഷൻ വിൽ മേക്ക് ദ സോയിൽ ഡീഗ്രേഡ്. പിന്നെ അവിടെ കൃഷി ചെയ്യാൻ കൊള്ളില്ല. ഇപ്പോൾ റോഡ് ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു സ്ഥലത്ത് പിന്നെ ആർക്കെങ്കിലും കൃഷി ചെയ്യാൻ പറ്റും? കൃഷി ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഇറ്റ് ഈസ് എ കോമ്പാക്റ്റഡ് സോയിൽ. റൂട്ട്സ് കോമ്പാക്റ്റഡ് സോയിൽ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ചെടിയുടെ റൂട്ടിന് അകത്തോട്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല. ദാറ്റ് ഈസ് ഡിഫിക്കൽട്ട്. സീ ദ നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ്. ഇത് ഓരോ തരം ഇറോഷന് സംഭവിക്കുന്ന മെത്തേഡ്സ് ഒക്കെ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്, ഓരോ തരത്തിലും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, സോയിൽ ഇറോഷൻ ബൈ വാട്ടർ. ടോപ്പ് സോയിൽ ഒഴുകിപ്പോകും. ടോപ്പ് സോയിൽ മീൻസ് സോയിലിന്റെ മേളിലുള്ള ഭാഗം, അതിനാണ് ഫെർട്ടൈൽ സോയിൽ എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ സോയിലിന്റെ മേളിൽ ഒരു 10 സെന്റിമീറ്റർ ഒക്കെ വളമുള്ളൂ. അത് കഴിഞ്ഞ് താഴേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ വെറും സോയിലാണ്, അതിനകത്ത് വളമില്ല. അതിനകത്ത് ഈ ലീവിങ് ഓർഗാനിസംസ് ഒക്കെ വളരെ റയറാണ്. നിങ്ങളൊരു കുഴി കുഴിച്ച് നോക്കിയല്ലേ അറിയാം, മേളിലൊരു 10-15 സെന്റിമീറ്റർ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ താഴേക്ക് പോകുമ്പോൾ വേറെ ഒരു മണവും ഗുണവും ഇല്ലാത്ത ഒരു സോയിലായിരിക്കും. ദാറ്റ് വിൽ നോട്ട് ബി ഹാവിങ് എനി ബയോളജിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ്. ടോപ്പ് സോയിലിന് മാത്രമേ അതിന് ബയോളജിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടി ഉള്ളൂ. അതുകൊണ്ടാണ് പണ്ട് ഈ സോയിൽ ഫില്ലിങ്ങിനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ടോപ്പ് സോയിൽ മാറ്റിയിട്ട് അത് എടുത്തിട്ട് പോരുതെന്ന് പറയും. ടോപ്പ് സോയിൽ മാറ്റിയിട്ട് അതിൻ്റെ അടിയിൽ നിന്ന് കുഴിച്ചെടുക്കാൻ സമ്മതിക്കുള്ളൂ. ദ ടോപ്പ് സോയിൽ വിൽ ബി ഫിൽഡ് ദെയർ, സോ ഫെർട്ടിലിറ്റി വിൽ ബി ദെയർ. ദെൻ ടോപ്പ് സോയിൽ ഇറോഷൻ, വെള്ളം പരന്നൊഴുകിയാൽ ടോപ്പ് സോയിൽ ഇറോഷൻ ആകും. വെള്ളം ചാല് പോലെ ഒഴുകി കഴിഞ്ഞാൽ ഗള്ളി ഇറോഷൻ ആകും. ഗള്ളി എന്ന് പറഞ്ഞ ചാല്, ചെറിയ ചാല്. ആൻഡ് വെൻ ദി എൻറ്റയർ സോയിൽ മാസ് മൂവ്സ്, അത് മാസ് മൂവ്മെന്റ് ആയിരിക്കും. ലാൻഡ് മൊത്തത്തിൽ അങ്ങ് ഒഴുകി പോവാം. ടോപ്പ് സോയിലും അല്ല ചാലുമല്ല, ലാൻഡ് മൊത്തത്തിൽ ഒഴുകി പോകുന്നതിന് മാസ് മൂവ്മെന്റ്സ് എന്ന് പറയും. അതിൽ ലാൻഡ് സ്ലൈഡ് ഒക്കെ അതിൽ വരും. ദെൻ റിവർ ബാങ്ക് ഇറോഷൻ, നദിയുടെ സൈഡിലുള്ള മണ്ണ് ഒഴുകി പോവുക, അത് സോയിൽ ഇറോഷൻ ആണ്, അതിന് റിവർ ബാങ്ക് ഇറോഷൻ. ദെൻ കോസ്റ്റൽ ഇറോഷൻ, കടലിന്റെ തീരത്തുള്ള മണ്ണ് കടലെടുത്തിട്ട് പോവാം, ദാറ്റ് ഈസ് കോസ്റ്റൽ ഇറോഷൻ. ദെൻ ഓഫ് സൈഡ് ഡിഗ്രഡേഷൻ. ഓഫ് സൈഡ് ഡിഗ്രഡേഷൻ മീൻസ് ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുന്ന ചില സ്ഥലങ്ങളിലുള്ള സോയില് കിടന്ന് കേടായി പോവാം. ഇറ്റ് ഗെറ്റ്സ് അതിന് ഒരു ചെറിയ ഉദാഹരണം പറയാം. ഈ സെപ്റ്റി ടാങ്കിന്റെ ലീച്ച് പിറ്റ് ഒക്കെ ഉള്ള സ്ഥലത്തുണ്ടെങ്കിൽ കുറേ കാലം ആ മണ്ണ് പോയിസണസ് ആയി പോകും, ബിക്കോസ് ലീച്ചേറ്റ് ഈസ് പോയിസണസ്. പിന്നെ ആ മണ്ണിൽ ഫെർട്ടിലിറ്റി ഉണ്ടാവില്ല, സോ ഇറ്റ് ഡിഗ്രേഡ്സ്. സിമിലർലി ബൈ വിൻഡ്, കാറ്റടിച്ചാൽ ഉണ്ടാകുന്ന ടോപ്പ് സോയിലിന് എടുത്തുകൊണ്ട് പോകും, അത് പിന്നെ മണ്ണായി പോകും. ദെൻ ഡിഫ്ലേഷൻ ആൻഡ് ഡെപ്പോസിഷൻ. ഇപ്പോൾ മരുഭൂമികൾ ഉണ്ടാകുന്ന അങ്ങനെയാണ്. It will take soil from one part and deposit in another part. That is how the deposition will make the deserts. Then off-site effects. Off-site effect means whenever the soil is taken from one area and gets deposited in another area, that may be harmful. കാരണം അവിടെ ചെടികളോ മരങ്ങളോ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് മുകളിലായിരിക്കും അത് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുക. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇൻ ദി കാവേരി റിവർ ബേസിൻ there is a place called തലേ കാവേരി. നിങ്ങൾക്ക് പോയാൽ അതൊരു ടൂറിസ്റ്റ് സെന്റർ ആണ്, തലേ കാവേരി. കേരളത്തിനും കർണാടകത്തിനും ഇടയ്ക്കുള്ള ഒരു സ്ഥലം. ഐ ഹാവ് ഗോൺ ദേർ ട്വൈസ് ഓർ ത്രൈസ്. തലേ കാവേരി ഈസ് ഫുൾ ഓഫ് സാൻഡ്. അവിടെ മുഴുവൻ നല്ല കടൽ തീരത്തെ മണൽ പോലുള്ള മണൽ നിരന്ന് കിടക്കും, ഒരു ചെടിയില്ല കുറെ ഏരിയയിൽ. കാരണം അവിടെ വന്ന് സാൻഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടതാണ്. ആ ഡെപ്പോസിറ്റഡ് സാൻഡ് അവിടെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് അവിടെ ഒരു വളവുമില്ല, ഒന്നും ക്ലിക്ക് ചെയ്യില്ല, ഇങ്ങനെ മൊട്ടയായിട്ട് കുറെ ഏരിയ കിടപ്പുണ്ട്. ദാറ്റ്സ് ആക്ച്വലി ബിക്കോസ് ഓഫ് the soil erosion caused by wind and getting deposited. Okay, see the next slide. Chemical soil deterioration. Chemical soil deterioration means the fertility is reduced. ഇപ്പോൾ എന്നും രാസവളങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ മണ്ണിന്റെ ജനറ്റിക് നേച്ചർ വിൽ ബി ചേഞ്ച്ഡ്. ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് ബീങ് ഫെർട്ടൈൽ, ആ മണ്ണിന് വളമില്ലാതായി തീരും. സിമിലർലി അസിഡിഫിക്കേഷൻ. അസിഡിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മണ്ണ് അസിഡിക് ആകുന്നതിനാണ് അസിഡിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് പലയിടത്തും സംഭവിക്കാറുണ്ട്. പലയിടത്തും മണ്ണ് അസിഡിക് ആകുമ്പോൾ, ദാറ്റ് ഈസ് വൈ ദി അഗ്രികൾച്ചറൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി പീപ്പിൾ വിൽ ടെൽ യു ബിഫോർ യു start cultivation, you see the acidity of the soil, and acidic soil is not good for cultivation. Actually, the soil pH should be around 7 to 8.5. What do you mean by pH? pH is a measure of acidity or alkalinity. pH 1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൈലി ആസിഡിക് എന്നാണ്. pH 14 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൈലി ആൽക്കലൈൻ എന്നാണ്. ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ pH 7 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ന്യൂട്രൽ ആണ്. ശരിക്കും കുടിക്കേണ്ട വെള്ളത്തിന്റെ pH 7 ആയിരിക്കണം. But our body is alkaline. Yesterday I happened to hear a speech by a doctor. ഒട്ടുമിക്ക രോഗങ്ങളും നമുക്ക് പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, പ്രൊവൈഡഡ് യു ഈറ്റ് ആൽക്കലൈൻ ഫുഡ്സ്. ഇറ്റ് ഈസ് കറക്റ്റ്. നിങ്ങൾ ആൽക്കലൈൻ ഫുഡ്സ് ആണ് കഴിക്കുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അസുഖങ്ങൾ വളരെ കുറവായിരിക്കും. ബിക്കോസ് ആൽക്കലൈൻ ഫുഡ് ഈസ്
better for the body. Alkaline foods എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? Many of the fruits, then these things, vegetables are mostly alkaline. pH 7 മുകളിലുള്ളത്. എന്നാൽ നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ചില സാധനങ്ങളുണ്ടല്ലോ, അതിൻ്റെ pH കേട്ടാൽ നിങ്ങൾ ഞെട്ടിപ്പോകും. Say for example, for Pepsi Cola and Coca-Cola, the pH is between 3 and 3.5. 3 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ട്രോങ് ആസിഡ് ആണ്. നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ ഈ പാത്രം കഴുകാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ലിക്വിഡിന് പകരം ഒരു സ്പൂൺ കൊക്കക്കോള ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി, എല്ലാ അഴുക്കുകളായി പോയിക്കോളും. And that is a Coca-Cola you drink. Nowadays people are not drinking much. ലോക്ക്ഡൌണിന് ശേഷം അതിന് മുമ്പ് എല്ലാവരും കുടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന സാധനമാണ് കൊക്കക്കോള, പെപ്സിക്കോള. അത് ഹൈലി അസിഡിക് ആണ്. അത് കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉണ്ട്, നിങ്ങൾ വല്ല ഇൻഫെക്ഷനോ വല്ലതും ഉണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് മാറിക്കിട്ടും. ഉദാഹരണത്തിന് കുറച്ച് വിഷിയേറ്റഡ് ഫുഡ്, വിഷിയേറ്റഡ് മീൻസ് ഇത്തിരി ചീത്ത ആഹാരമാണ് കഴിച്ചാൽ തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഉടൻ 2 സിപ്പ് കൊക്കക്കോള കഴിച്ചാൽ മതി. അതിനകത്തുള്ള ഇൻഫെക്ഷസ് ആയിട്ടുള്ള മൈക്രോ ഓർഗാനിസത്തെ മുഴുവൻ അത് കൊന്നുവരും. But regularly taking things like Coca-Cola or Pepsi-Cola will make your body highly acidic. The acidic ആയി കഴിഞ്ഞാൽ it gives rise to gas trouble and then uneasiness. ശരീരത്തിന് ഒരു uneasiness ഉണ്ടാവും. People who are more calm, വളരെ ശാന്തരായിട്ടുള്ള ആളുകൾ എപ്പോഴും ആൽക്കലൈൻ ഫുഡ് കഴിക്കുന്നവരാണ്. Alkaline food means rice, vegetables, fruit juices. Acidic അല്ലാത്ത ഫ്രൂട്ട് ജ്യൂസസ്. അസിഡിക് ജ്യൂസസ് കുറവാണ്. മിക്ക ഈവൻ വീക്ക് ആസിഡ്സും അറൌണ്ട് 7 ആയിരിക്കും. ദി സിട്രിക് ആസിഡ് വിച്ച് യു ആർ ടേക്കിംഗ് ഇൻ ലെമൺ, അത് ഹൈലി അസിഡിക് ഒന്നുമല്ല. അതുപോലെ തൈരിനകത്തുള്ള ആസിഡ്, അത് ഏത് ആസിഡാണ് തൈരിനകത്തുള്ളത്? എനിബഡി? ഇപ്പോൾ സിട്രിക് ആസിഡ് ഈസ് ദയർ in lime. Similarly, തൈരിനകത്തുള്ളതാണ് ലാക്റ്റിക് ആസിഡ്. അതൊക്കെ വളരെ വീക്ക് ആസിഡാണ്. സോ ഐ എം നോട്ട് ഗോയിങ് ഇൻ ദോസ് ടോപ്പിക്സ് ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ. Then acidification, soil pollution, salinization. Salinization ആണ് ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞ ഉപ്പ് കയറുക. ആൽക്കലൈസേഷൻ, ഈ ഉപ്പല്ലാതെ വേറെയും പല ആൽക്കലീസ് ഉണ്ട്. ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ആൽക്കലിറ്റി, കാർബണേറ്റ് ആൽക്കലിറ്റി. ഇതൊക്കെ വെള്ളം വഴി സോയിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഗീവ്സ് റൈസ് ടു വാട്ട് ഇസ് കോൾഡ് ആൽക്കലൈനൈസേഷൻ ഓഫ് ദി സോയിൽ. അത് ലോങ് ലൈഫിന് അത്ര അഡ്വൈസബിൾ അല്ല. ബിക്കോസ് ഇൻ ദ ലോങ് ലൈഫ് ദ സോയിൽ ഷുഡ് ബി ഹാവിങ് എ pH between 7 to 8.5. 7 to 8.5 pH ഉള്ള മണ്ണിലാണ് ചെടികൾ നന്നായി വളരുക. ആൻഡ് ഫിസിക്കൽ സോയിൽ ഡിറ്റീറിയേഷൻ ഇസ് ദയർ. ഒരു സോയിലിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഹെവി ലോഡ് കടന്നു പോയെന്ന് വെച്ചുള്ളൂ, പാറ്റേൺ ടാങ്ക്. ആ സോയിലിൽ പിന്നീട് ഹൈ കോമ്പാക്ഷൻ ആയിരിക്കും. ചെടികളുടെ വേരുകൾക്ക് അതിലേക്ക് ഇറങ്ങാൻ പറ്റില്ല. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻഫെർട്ടൈൽ. റോഡിലൊക്കെ പലപ്പോഴും സംഭവിക്കുന്നത്, ഒരിക്കൽ റോഡായിരുന്ന സ്ഥലത്ത് പിന്നീട് ചെടികൾ പിടിക്കാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കുറവ്. ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഹൈലി കോമ്പാക്റ്റഡ്. ദെൻ സീലിംഗ് ആൻഡ് ക്രസ്റ്റിംഗ്. സീലിംഗ് ആൻഡ് ക്രസ്റ്റിംഗ് മീൻസ് അതിൻ്റെ പുറത്ത് എന്തെങ്കിലും മൂടി, ഇപ്പോൾ കോൺക്രീറ്റ് കൊണ്ടൊരു ലെയർ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അടിയിലുള്ള മൈക്രോ ഓർഗാനിസം മുഴുവൻ ചത്തുപോകും. പിന്നെ ആ സോയിൽ ഫെർട്ടൈൽ അല്ല. സിമിലർലി വാട്ടർ ലോഗിങ്. വാട്ടർ ലോഗിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെള്ളം കെട്ടിക്കിടക്കാന്നാണ്. ഒരു പ്രദേശത്ത് കുറേ കാലം വെള്ളം കെട്ടിക്കിടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ സോയിലുള്ള മൈക്രോ ഓർഗാനിസം മുഴുവൻ ചത്തുപോകും. പിന്നെ സോയിലിന് ഫെർട്ടിലിറ്റി ഇല്ലാതാവും. സോയിൽ ബിക്കംസ് ഇൻഫെർട്ടൈൽ ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഗുഡ് ഫോർ കൾട്ടിവേഷൻ. ദെൻ സബ്സിഡൻസ് ഓഫ് ഓർഗാനിക് സോയിൽ. സബ്സിഡൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഒരു മലയുടെ സൈഡിൽ നല്ല സോയിലെല്ലാം ഇടിഞ്ഞങ്ങ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ മേളിൽ കാണുന്നത് ഇൻഫെർട്ടൈൽ സോയിൽസ് ആയിരിക്കും. ദിസ് ക്യാൻ ഹാപ്പൻ മെനി പ്ലേസസ്. അവിടെ കൃഷി ചെയ്യാൻ കൊള്ളില്ല. അപ്പോൾ ടോപ്പ് സോയിലിൽ മാത്രമാണ് കൃഷി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. ദെൻ ദ ലാസ്റ്റ് തിങ് ഈസ് loss of bioproductive function due to other activities like construction, mining, etc. ഒരു പ്രദേശത്ത് കൺസ്ട്രക്ഷൻ നടക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറേ സിമെന്റ് അവിടെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യപ്പെടും. ഈ സിമെന്റ് വീഴുന്നതൊക്കെ ഇൻഫെർട്ടൈലായി മാറും. കാരണം സിമെന്റ് ഈ മണ്ണിനെ അങ്ങോട്ട് ബോണ്ട് ചെയ്യും. സോ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ദി ഓർഗാനിസംസ് വിച്ച് ആർ അവൈലബിൾ ദേ വിൽ ഗെറ്റ് കിൽഡ്. അതുകൊണ്ടാണ് കോൺക്രീറ്റ് കാടുകളുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ സാധാരണ കാടുകൾ കുറവായിരിക്കും. You have to always keep in mind that you are not destroying the natural habitat of plants by using red materials like concrete or mortar or something like that. Okay, see the next slide. Then this is about biological degradation. ബയോളജിക്കലായിട്ട് മണ്ണ് എങ്ങനെയൊക്കെ ഡീഗ്രേഡ് ചെയ്യും? ബയോളജിക്കലായിട്ട് ഡീഗ്രേഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു എക്സാമ്പിൾ, ചെടികൾ മുഴുവൻ നശിച്ചു പോവുകയാണ്. എന്തെങ്കിലും കാരണം കൊണ്ട് ചെടികൾ മുഴുവൻ നശിച്ചു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ മണ്ണ് ഇൻഫെർട്ടൈലാണ്. ദെൻ ലോസ് ഓഫ് ഹാബിറ്റാറ്റ്സ്. ഒരു പ്രദേശത്തുള്ള കിളിക്കൂടുകൾ, മൃഗങ്ങളുടെ കൂടുകൾ, മനുഷ്യന്റെ വാസസ്ഥലം, ഇതെല്ലാം നശിച്ചു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അത്
comes to what is called biological degradation. അത് പലപ്പോഴും വരാം, എസ്പെഷ്യലി ഒരു വോൾക്കാനിക് എറപ്ഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ പ്രദേശത്ത് മുഴുവൻ ചെടികൾ നഷ്ടപ്പെടും. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി ഇറ്റ്സ് എ വോൾക്കാനിക് എറപ്ഷൻ, ബട്ട് ഇറ്റ്സ് എ ബയോളജിക്കൽ ഡീഗ്രഡേഷൻ. ദെൻ ലോസ് ഓഫ് ഹാബിറ്റാറ്റ്സ്. നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും, ചില പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് മൃഗങ്ങൾ അപ്പടി ചേക്കേറി വേറെ സ്ഥലത്തേക്ക് പോകും. ബിക്കോസ് വാട്ടർ സ്കേഴ്സിറ്റി മേ ബി ദെയർ, ലാക്ക് ഓഫ് ഫോഡർ, ഭക്ഷിക്കാനുള്ള സസ്യങ്ങളുടെ കുറവുണ്ടാകാം. ഇതൊക്കെ ഹാബിറ്റാറ്റ്സിനെ ഇല്ലാതാക്കും. ഒരു ഇപ്പോൾ സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇൻ പാലക്കാട് ഏരിയ നൗ എലിഫൻസ് കം ഡൗൺ ക്വാറ്റ് ഓഫൻ. എന്തുകൊണ്ടാണ്? അത് താമസിച്ചിരുന്നപ്പോൾ IIT കഞ്ചിക്കോട് ഏരിയയിലൊക്കെ ഇപ്പോൾ ആനകൾ സ്ഥിരമായിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. ദ റീസൺ ഈസ് ഈ മൃഗങ്ങൾ താമസിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഏരിയയിലൊക്കെ ഒന്നും വെള്ളം കിട്ടാതെ വരിക, അല്ലെങ്കിൽ ഭക്ഷണം കിട്ടാതെ വരിക. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് തിങ് ഈസ് ദ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ബയോമാസ് ഡിക്ലൈൻ. അതും സംഭവിക്കാം. ബയോമാസിന്റെ ക്വാളിറ്റി, നല്ല മരങ്ങളുള്ള കാടുകൾക്ക് പകരം വെറും ചെറിയ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് വെച്ച് വളരുന്ന കുറ്റിക്കാടുകളായി മാറാം. ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഈസ് കോൾഡ് ക്വാണ്ടിറ്റി ആൻഡ് ബയോമാസ് ഡിക്ലൈൻ. ദെൻ ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ക്വാളിറ്റി ആൻഡ് സ്പീഷീസ് കോമ്പോസിഷൻ. ചില സ്പീഷീസ് അങ്ങനെ തന്നെ ഇല്ലാതാകും ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ, due to so many reasons. I think I once told you about the decline of the species called dodo. Dodo പക്ഷികൾ ഇല്ലാതായതിന്റെ കഥ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്. Similarly, many species can disappear. We know that after the Jurassic age, even the dinosaurs disappeared from the earth. The മനുഷ്യനും ഒരു നാൾ ഡിസപ്പിയർ ചെയ്യും. Quality species can never disappear. And of course, when the soil gets deteriorated, the soil life also, പിന്നെ അതൊരു ജഡവസ്തുവാണ്. സോയിലിന് ജീവനില്ലെങ്കിൽ, ജീവൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സോയിലിന്റെ ചുറ്റുമുള്ള ജീവികളാണ്. ജീവനില്ലാത്ത ഒരു സോയില്, അത് ദാറ്റ് ഇസ് ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് എ ഡെഡ് ബോഡി. ആൻഡ് അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ഇൻക്രീസ് ഓഫ് പെസ്റ്റ് ആൻഡ് ഡിസീസസ് കൺട്രോൾ ആൻഡ് ലോസ് ഓഫ് പ്രിഡേറ്റേഴ്സ്. അതായത് ഒരുപാട് കീടങ്ങൾ, കൃമികളൊക്കെ ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ മണ്ണ് നശിക്കും. ഇപ്പം മണ്ണര നല്ലതാണ്, പക്ഷെ മണ്ണ് മുഴുവൻ മണ്ണര ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ ദ ഫെർട്ടിലിറ്റി ഓഫ് ദ സോയിൽ വിൽ ബി ഗോൺ. മണ്ണിൽ എല്ലാ മൈക്രോ ഓർഗാനിസമാണ്, എല്ലാ ജീവികളുമാണ്. പക്ഷെ ഇപ്പം മണ്ണ് മുഴുവൻ പാമ്പിന്റെ കൂടാണെന്ന് വെച്ചുള്ളൂ, അല്ലെ മണ്ണ് മുഴുവൻ ചെതലിന്റെ പുറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ. വാട്ട് യു കോൾ ഇറ്റ്? ചെതൽ അറിയുമല്ലോ. വൈറ്റ് ആൻഡ് ഇസ് വാട്ട് ഇസ് കോൾഡ് ചെതൽ ഇൻ മലയാളം. ഈ വൈറ്റ് ആൻഡിന്റെ അതിന് മറ്റൊരു ടെക്നിക്കൽ ടേം ഉണ്ട്, ടെർമൈറ്റ്. സോ ടെർമൈറ്റ് ഹോംസ്, ടെർമൈറ്റ് ചെതൽ വലിയ വീടുകൾ ഉണ്ടാക്കും. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് വെരി വെരി interesting to study that termite homes. അതിനെക്കുറിച്ച് ഞാനൊരു ആർട്ടിക്കിളിലൂടെ കാണുന്നുണ്ടായി. 180 നിലയുള്ള വീടുകളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കും അത്ര ചെതൽ. മനുഷ്യനുണ്ടാക്കിയാൽ ഏറ്റവും വലുതിന് 162 നിലയേ ഉള്ളൂ, ബുർജ് ഖലീഫ. ഇത് 180 നിലയൊക്കെ അവരുണ്ടാക്കുന്നു അവരുടെ വീടിന്, ചെതലിന്റെ വീടിന്. വെരി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ്. അതിനകത്ത് EM ഒരുക്കി ഒഴിച്ചിട്ട് അതിന്റെ സ്ട്രക്ചർ റിവീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പലരും. സോ ഇറ്റ് ഈസ് മൾട്ടി സ്റ്റോറേഡ്. 163 നില എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ മൾട്ടി സ്റ്റോറി ബിൽഡിങ്സ് ആണ്. സോ ഈ ചെതൽപ്പുറ്റൊക്കെ ദറ്റ് ഡിക്ലൈൻസ് സോയിൽ ഫെർട്ടിലിറ്റി ദർ. അത് ഉള്ള സമയത്ത് ആ മണ്ണിലുള്ള വളങ്ങളൊക്കെ അതങ്ങ് എടുക്കുകയാണ്. സോ ഇറ്റ്സ് ഗോയിങ് ടു ബി എ ലോസ്. അപ്പോൾ ടുഡേ ഐ തിങ്ക് വിൽ സ്റ്റോപ്പ് അറ്റ് ദിസ് സ്റ്റേജ് ആൻഡ് ദിസ് ആസ് വെൽ ആസ് ദ നെക്സ്റ്റ് പാർട്ട് ഈസ് deforestation. Now we are discussing about soil degradation. We'll have deforestation, and then water and air pollution. I'll finish within 1 or 2 periods. After that, you will have the test paper. So test paper will be 3rd and 4th modules. Like in the previous case, if you want to post some questions for the test paper, നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻ തരാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇപ്പോൾ തന്നെ വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ ഇടുക. നന്ദിത മിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസോടെ നോക്കിയിട്ട് പരിഗണിക്കും. If anybody is interested, okay, because questions will be set tomorrow or day after tomorrow. അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങളുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ വന്നാൽ അതുകൂടി പരിഗണിക്കാം. ഓക്കെ, പുട്ട് ഇറ്റ് ഇഫ് യു വാണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനും ആൻസറും കൂടെ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കുക, സോ ദാറ്റ് യു ക്യാൻ ലേൺ ദോസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻഡ് ആൻസർ. ആൻഡ് ഇഫ് ദർ ഇസ് സം ഗുഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, യു വിൽ ആക്സെപ്റ്റ് ഇറ്റ്. ഓക്കെ, സോ ഐ തിങ്ക് വി ക്യാൻ കോൾ ഇറ്റ് എ ഡേ. Thank you very much. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.